সো আমাদের হাতে আছে ROG ফোন, দ্য হটেস্ট প্রপার্টি অ্যাট দ্য মোমেন্ট। ফোনটার ডিজাইন আসলে এমন ডিজাইন আগে কোনো ফোনে দেখেছি এমনটা মনে পড়ে না। ROGর যে গেমিং যে লুকটা আছে, যে কাটিং এজ ডিজাইন টিম তাদের আছে যারা একদম লেটেস্ট এবং আউট অফ দ্য বক্স ডিজাইনগুলো করে থাকে, এই ফোনটা একদমই তাই। এমনিতে ফোনটা খুব একটা ভারী না, আবার খুব হালকা তাও বলা যাচ্ছে না, কোনো নচ নাই, বেশ হাতে বেশ কমফোর্টেবলি ধরা যাচ্ছে, একটু বড়ও বলা যায়, আর বেশ ফাস্ট, খুব স্মুথ। হার্ড প্লাস্টিক দিয়ে প্রবাবলি বিল্ড বডি। পেছনে দুইটা ক্যামেরা আছে, দুইটা ক্যামেরা, একটা ফ্ল্যাশ। ROGর লোগোটার কালার চেঞ্জ হচ্ছে, পুরাই RGB, ফোনের মধ্যেও RGB চলে আসছে। This is our ROG phone, and we have the epic performance. We have the A45 Snapdragon CPU, which is the most fast in the Android. We have the game center to control your CPU and also the GPU. And also, the important thing is that we have the cooler system. We have the temperature chamber inside the phone, so it can keep the temperature not too high. And we also have the accessory, the fan. You can keep on it. Yeah, over there. You can try it later. Yeah, can make the phone cooler, and also we have the aura light here. You can change the color. Yeah, behind. This ROG phone, we have three kinds of accessory. One is for the improve the mobile game. We have the professional dock there, and it's for the mobile esports gamer. They can have the gigabit internet and also HDMI and also charging port. And the third one is HDMI. HDMI. Where's the port? Can you show please? You have to connect to the dock. Use this controller. Connect by the Type-C. And you can have the console-like game mode to play the game. And also we have the Wi-Fi dock back here. And you can use the Wi-Fi dock to wireless display your screen to the big monitor for a more comfortable game experience. And the third one is the desktop-like. Desktop-like. You can experience over there. You can connect to the keyboard, mouse, and also big screen, just like play the desktop game. And one accessory is over there, the twin view dock. You can do the live stream on the first monitor, and the second one over there to play game. Yeah, and in the future you can explain the game, for example, the map over here to the top, and extend. Yeah. So total we have a lot of accessories, and for this phone, we have a best performance for user to play game, and also the design. We will have this better holder. The horizontal holding, and we have the air trigger over there. It's a ultrasonic sensor over there. You can use just like the L1 R1 button, over here. And the one thing is that we have two sensors, one extra sonic sensor over here too. You can sweep it. And to
open the camera in the future. The function is not fixed yet. X mode is this is the normal type, and X mode is that you can clean all the app behind your phone, and when you play game, the performance will be better. Yeah. ROG ফোনের চ্যাপ্টার আজকের মতো এখানেই ক্লোজ। আমরা যা দেখার মোটামুটি দেখে নিয়েছি। আশা করি উইদিন ফিউ মান্থস মার্কেটে চলে আসবে, আমরা প্রাইস জানতে পারবো, আর বাংলাদেশের মার্কেটে কবে আসবে সেই সম্বন্ধে ধারণাগুলো আমরা পেয়ে যাব। তো যারা গেমার আছেন, যারা গেম খেলতে পছন্দ করেন, স্মার্টফোনে যারা খুব ভাই গেম খেলেন অ্যাকচুয়ালি, তাদের জন্য এই ফোনটা একটা পিস্ট হবে আই হোপ। আজকের মতো এখানেই শেষ। খোলাফেজ, টাটা।